जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारे बच्चे जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ ਸਰੀ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਹਨ। I want to request our chairperson Amarjit Sir ji, she will introduce to that guest speaker. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh. On behalf of Guru Nanak Education Society of BC and Sikh Academy Management, I'd like to wish all of our students, staff, PAC, and families a very happy Vaisakhi. Today we gather here to celebrate this sacred moment in Sikh history, marking the creation of the Khalsa by Shri Guru Gobind Singh Ji. It's a celebration of courage, equality, and the enduring call to seva, otherwise known as selfless service. These values are not only the foundation of Sikh identity, but a guiding light for all of humanity. In that spirit, we are honored to welcome a remarkable leader who embodies these principles in both word and action. Please join me in warmly welcoming respected Sukhvinder Kaur Vinning, a former executive director of the World Sikh Organization, a businesswoman and a community leader. Through her steadfast advocacy for human rights, religious freedom, and community empowerment, she continues to uplift voices and champion justice. As the founder of Ik Oankar Alliance, she advances education, fosters interfaith understanding, and strengthens the fabric of our communities. Her leadership reflects the very essence of Vaisakhi, standing for what is right, lifting others, and building a better tomorrow. Ms. Vinning, we are truly privileged to have you here with us today and are excited for our children to learn from you. I'll hand it over to you now. Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh. Vaiguru Ji Ka Khalsa Vaiguru Ji Ki Fateh. So, as mentioned, my name is Sukhvinder Kaur. Like many of you, I am born and raised here in British Columbia. I grew up in a Sikh family. I learned how to read and write Punjabi. I learned how to read Gurbani. I learned how to do Kirtan. And for many years, the Sikh way of life that I lived it because my family lived it. And it wasn't until I was 21 years old, so it was many years ago. It wasn't until I was 21, that's when I fell in love with Sikhi. And then this way of life, it really became my way of life. So for about the last 28 years, I have been learning Sikhi. I have been practicing Sikhi.
and I have been living Sikhi to the best of my abilities. And I want to be super clear, I am not God. Okay, I don't know everything. I'm not perfect. It's why my notes are on a phone to help me remember, right? What I can say though is that I am a Sikh. And that means I do my best to keep learning and growing. Because Sikhi comes from the word sikhna, right? Which means to learn, to be a student. And so I can say to you that it's a lot easier learning and growing when things are easy, right? And it's harder when the world is scary, when we're dealing with problems, when we're dealing with challenges. And yet, I can say that that's actually when our Sikhi helps us the most. Because when things get hard, that's when we actually need to learn and to be open to solutions to our problems. And so as part of our learning today, I actually want to start by introducing to you our Guru. All of us bow to our Guru Granth Sahib Ji, yes? But do we really know our Guru? So I'd like to introduce you today. I'd like to share with you that first of all, we bow to the wisdom that is inside our Guru. Did you know that our Guruji has 26 languages and 200 dialects? So dialects are different versions of a language. So we have 200 different versions of 26 languages. There are many people who wrote Shabads that are included in our Guru. So we know that there are 6 Gurus from our faith, but we also have Bhagats and we have Bhats. And they came from many cultures and many faiths, different from ours. So all this wisdom is who we bow to. How many here have heard of Bhagat Farid? Yes? What about Bhagat Kabir? Yes? Okay. What about Bhagat Ravidas? Yes? Okay. All 3 of those individuals are from different cultures and faiths. And our gurus taught us, right, that we can learn from our neighbors as well. I can share with you that the 3 I mentioned, they have followers today. Years ago in Surrey, I actually did Kirtan with followers of Kabir Panthis. And then there was a group called the Sheikh Farid Society, and they did Kirtan at a local Gurdwara years ago. And this was here in Surrey. So today, I want to talk to you specifically about Vaisakhi. And I'm going to be honest, we don't have a lot of time today. And I can't explain every single thing about Vaisakhi to you. So what I wanted to do was focus on one particular part, but I just want you to know that what I'm going to talk about isn't the only part of Vaisakhi. Okay? There's many, many more parts to it. So I wanted to focus today on sort of the roots of Sikhi and then what happened at Vaisakhi. How many of you have heard of the Manji Pidi system? Does that sound familiar? Okay, some. Have you heard about Masands? Does that word sound familiar? Okay. So Guru Amar Das Ji, right, in the 1500s, he began the Manji Pidi system, and the people who were in the system were known as Masands. And what that was is they sort of divided the area into like 22 areas. And there were different people in charge of those areas. And some of those people were women and some of those people were men. And the purpose of the Masands, it was to do, like there's a combination. This is what makes Sikhi different.
is their role was to help teach about spirituality, so about faith, but also about justice. Right? In Sikhi, we don't separate those two things. To us, they go together. You cannot be a spiritual person if you do not do justice, if you don't believe in being fair to everybody, equality of all people. That's just part of who we are. And that's part of our spiritual path. That's why Sikhi is not a religion. It is a way of life. So this system was started, right? Helped a lot of people. But by 1699, fast forward almost a couple hundred years, some of the people had become bad. Some of them, it was not all of them, it was never all of them, but some of them had become bullies. And so people talk about Vaisakhi, about, we created the Khalsa. But you have to ask, why did we create the Khalsa? Right? That's important to know. And we created the Khalsa because our Manjipiri system had become corrupt. So we had to end that. Right? Vaisakhi is about ending something that doesn't work. And Guru Gobind Singh Ji was willing to do that. So we ended something that didn't work, and then we started something new. Everybody who I know talks about, these people were stealing money. So you may have heard that. Has anyone ever heard that? That, these people were corrupt, they were stealing money? Yes. Did you ever hear, though, that they were actually bullying people? Did anybody hear that? Okay. And that's the bigger part, in my opinion, of the story. Is that, people get greedy with money, but it's because there's something else wrong inside. There's something that they're not happy with, and they take out that sadness and unhappiness on the people around them. And so isn't it interesting that bullying was a problem in 1699, and it's still a problem today in 2025? Can I ask, is there anyone here who has either experienced bullying or you've seen someone else be bullied? Right? Look around. How many of us have seen it or experienced it? So that means this is still a problem today. It was a problem during our Guru's time, and it's a problem today. So that's what I want to talk about, is Vaisakhi from that perspective of bullying. Guru Gobind Singh Ji says, that's it. We're going to stop. We're not going to do the Manjipiri system anymore. Okay? We're going to put something new forward. And then he asks, now this part, do you guys know where he says, I need a head. I need someone to stand up. Yes? You guys remember this? Okay. So when I, over the years, have done my research, and the internet is not always truthful. Yes, we all know this. The internet doesn't always know everything. When I looked up the names of the Panch Pyare, some of the sources, they disagreed on what their last names were. However, they all agree on what their first names were. And I want to teach today about us paying attention to who were these people and the order they stood up. So does anybody remember who was the first Panch Pyara that stood up? What was their first name? Shout it out. Okay. But his original name was Daya. Does anybody know what Daya means? Yes, kindness. Right? But to be kind, yes, go ahead. Dena, yes. To give, yes? So Daya also, it's a big word. It means kindness. It means to give. It means to feel connected. Right? You can't start anything new if you're numb. Right? If you're either feeling nothing, or maybe you're feeling anger and resentment, right? Sadness. We're feeling and we try to shut that down. That's a normal thing we people do. So the first person who stood up, right? They symbolized compassion, caring, kindness. Okay, who was the second person that stood up? Shout it out. So his actual first name was Dharam. That's what he was born with. What does Dharam mean? Shout it out. Okay, so now I'm going to correct you there.
I'm going to say to you, that is kind of the colonial definition of the word, okay? Dharam. Dharam means for us spiritual justice. We don't do organized religion as Sikhs. So spiritual justice. What's justice? To be fair? Would you agree? Does anybody disagree? Go ahead. No, what did you think it was? What was your thoughts? Yes. So to be fair is also to share and to be kind. Do you start to see the connection? The first person was about sharing and kindness, yes? The second person was about spiritual justice. So we can do justice once we learn how to share and be kind, yes? All right, who was the third Panch Pyare? Who stood up third? Bravery, courage, yes. Because it takes courage to do something, right? Himmat karna. Takes courage. You gotta risk that you might do something wrong and fail. So it takes bravery and courage. Who was the next person who stood up? Yes. And his name, he was born with the name Mohkam as well. What does Mohkam mean? So it means self-discipline. What does self-discipline mean? So we know we need to be kind and we need to share. We know that we need to be fair with people. We know that we need to be brave. But this fourth piece is really important. How many people do you know that, they're like, oh, this is wrong, and they're so about justice, and they're so angry? Do you guys know about people like that? Right? They're angry, they're mad, and they're mad at the world because, something is wrong. And so mohkam, self-discipline, is what helps us. And what that means is we do the right thing even when we don't want to. We have self-control. It's a hard concept, but it's so important that we don't forget this part. Because if we don't do the right thing, even when we don't want to, then it's hard to do the last part. Who was the last person that stood up? Yes. And his name was Sahib as well. That was what his family gave him. And Sahib, does anybody know what that means? Do you have a partner? Do you have one? A partner? Okay. But you have to talk to each other, so you have to face each other. Not back to back. You have to face each other. Okay. Okay, good job. So, the way we want to do it, I want you to choose. Okay, I'm going to make the choice for you. Partner A is the partner whose back is to this wall. That's partner A, okay? Partner A's, raise your hands. Excellent, excellent. Okay, partner B, your back is to that wall. Partner B's, raise your hands. Okay, so as long as one of you is partner A and the other one is partner B, fair enough? Okay, so I want you guys, partner A, let's have you start speaking. Partner A, can you share with your partner examples of bullying? What does bullying look like? Maybe you've experienced it, maybe you've seen it, maybe you saw it in a movie. Give examples of what you think are bullying. Go ahead, please begin. Partner A, you need to now switch to partner B. Partner B, you share. What are your thoughts on what is bullying, examples of bullying? Maybe you've seen it, maybe you've experienced it, you've seen it in a movie. Go ahead. Partner B, do you still need more time? All right, keep going. Okay, we have 20 more seconds and we have to finish. Okay, I have to bring this to a close because we have to move on to our next question. But I want to ask you all, no, keep seated where you are because we still have more questions to do. But can I have volunteers? I need examples. Can people share with me? We'll start on this side of the room because I'm facing and I've been asking you guys a lot.
All right, to the person, there's two people there. There is someone with the blue dastar and yellow chunni who raised her hand. Yeah, can you stand up? Can you share examples of bullying? Yeah, if you hit somebody. Oh yeah, that's a very clear example of bullying. Do we all agree? Yeah. Any confusion about that one? No, there should not be. Okay, there was, yes, you've raised your hand in the white shirt. Yep, go ahead, stand up. Somebody laughing at people? Yeah, okay, so laughing at people and, no, I didn't hear what you said. Can you say it louder? Laughing at people. Got it, laughing at people, and then, what was your answer, the young girl? If you push someone? Yes. Yeah, so laughing at people if you push someone, okay? So if you're not friendly to someone, okay? All right, shout out answers. So a few, come on. Examples of bullying. Okay, how about you two? Okay, I cannot hear. 1 second. Yes, okay, so if you hit somebody, yes, all examples of hitting, that's not good, yes. If you put. Yes, yes, okay, this is a more complicated example, right? So it's like if you try to cause an accident to someone. Yes, that's also bullying, yes. Okay, if you take someone's friend away from them. Yes. Smart, smart, smart. Okay. Yes, yes. So I want different examples that have not been said yet. If you slap somebody, so if you're standing in a row and somebody hits them, a car hits them. Yeah, that's a very serious form of bullying. Okay, so how about ignoring somebody? Yes? Okay, I'm going to go over to this side. I will come back with the next questions. We'll start here next time, I promise. Okay, over here, different examples of bullying. Yes? When you hit someone. Yes, so we've covered hitting. We all agree hitting is bullying, yes? Yes, when you make fun of somebody. When you swear at someone. Oh, yeah, when you swear at somebody. Does everybody agree? Okay. When you block somebody, yes? Yes? Guys, how many have heard of cyberbullying? Yes. Yes, yes? Okay, I have to do one more example. Name calling. Okay, I promise I'll be back here for the next question. Okay. I know. But we have to move on. I wish I had the whole program time. Hint, hint. ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ Okay, can I have everyone's attention, please? Okay, so now what I want to also share with you is that bullying is not something that only happens to kids. Adults in the room, how many of you have been bullied? Because I have. Look around. We adults have also struggled with bullying. So it's still something that happens when you're an adult. Okay? All right. So next question. Oh, and I know we're running out of time. I'm so sorry. One question. Let me do one question. This time we'll have to keep it short. And I'll keep this as my last question. Thank you so much for doing this experiment with me. So we've talked about examples of bullying. Yes? Very excellent examples. Can you share? So partner B this time is going to start. Partner B, can you please share what kinds of things can we do to deal with bullying? Okay, begin. What can we do? What kinds of things can you do if you see someone bullied? No, talk to your partner. Talk to your partners. What kind of things? Partner B, you start. Do you not have a partner? Oh, okay. Well, you tell me. Can you give me some examples? What can we do? Can you tell someone? Yeah, join them.
join them. Okay, switch partners. If you haven't spoken and shared yet, share how would you deal with bullying? Continue. Okay, I have to end the discussion. And so I'm really sorry, this side of the room, I have to go to this side now to be fair because I started there. Okay, so give me answers. How can we deal with bullying? Yes, okay, so reporting is one. You can tell someone about it. Yes. Reconciliation. Okay, reconciliation. Right? You try to work with the person to find out why they're upset. Yes? Good job. Yes? Okay, so different. Who can you report to? You can report to teachers? Police. The police? Parents? Depends on the bullying, right? Because if it's dangerous. You can, all right, I need everyone to listen. All right, everybody, I need you to listen. Okay, so the example given was, say it again, you can ignore them. Okay, so we've got the examples of reporting. You can report to teachers, you can report to parents, you can report to the police, right? Depends on how bad the bullying is, yes? You can do reconciliation, you can do ignoring them, and I want a different example from those. Okay? Okay, so you can yell stop really hard so that the adults around you can hear that you need help. Yes? So give them another chance. So that's that reconciliation piece, right? So we give them another chance. We talk with them, let them know this was not okay, and we give them a chance. Good job. Good job. Sorry? Okay, so W is walk away. Next. I is ignore them. I is ignored. T is tell on them. T is tell on them. H is Yes. Okay, so listen up. Sometimes it's hard to prove that you've been bullied. So the suggestion is go to some place that has a camera so you have evidence. I think it's very smart. Yes, yes? No, talk louder. I can't hear you. You're the last one. I am? Okay. Yeah. Standing up for yourself. Tell them that, like, they're not special for bullying you because they think they're insecure about themselves. Yes. Okay. Okay, I have to end this. I'm so sorry. This was our last one. Okay, so the last answer that we had was as you stand up for yourself is to understand that that other person is insecure, right? Them hurting you doesn't make them special. So I'm going to leave you with a question. Okay, we all talked about seeing bullying, examples of it. What can we do to stand up to it? But I'm going to leave you with this question. We can't talk about it because we've run out of time, but I want you to talk about it after this program. Have you ever bullied anybody? Oh, think about it. Think about it. Think of all the little ways we can bully people. So think about it, and I'm going to leave you with that. Thank you so much for your patience and willing to do this with me. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਨਿੰਗ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਨਿੰਗ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅ ਪਰੇਡ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਟਸ ਆਫ ਸੇਵਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਜੋ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਿਸਾਖੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮੰਜੀ ਪੀੜੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਸੱਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬੁਲੀਇੰਗ 'ਤੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਸੰਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੁਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇਟਸ ਵਨ ਪਾਰਟ। ਅੱਛਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ
ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਲ 365 ਡੇਜ਼ ਲਿਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਜੀ। ਯਾ ਸੋ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਰਾਈਟ? ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਹੁਣ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਟਰਗਲਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਵਰਕ ਨਾ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਪੈਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਏ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕਹਤੇ ਛੁਟੇ ਮਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਵੇਤ ਤੁਮਰੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਾਣੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਵੇਤ ਤੁਮਰੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਾਣੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री भगवती जी सहाय। वाह श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिम के गुरु नानक लेते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हराए, श्री हर कृष्ण ते आई है जो जिथा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौने जावे ताए, सब ठाई होए सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब ठाई होए सहाय। दसा पातशाह की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ की दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां, 40 मुक्तियां हड्डियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया, देख चलाई तेग वाही, देख के आंदी कीता। तेरा प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਵੰਡ ਵੰਡ ਕਟਾਏ, ਖੋਕੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚਰੇ, ਆਰਿਆਂ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਵਸਰ ਨਾਂ ਨਿਵਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। में सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ, ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰਾਏ। ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਛਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਜਪੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ।
ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਅਸੀਸ ਰੂਪ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਟਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਸੂਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਆਕਾਰ ਕੀ, ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਰਬ ਸੇ ਕਰਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਜਗਾਲਾ ਗਿਰਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारक तुमरे तारे। वाहिगुरु जी का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਵਰ ਮੋਟਿਵ ਇਜ਼ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਸ ਥਾਟਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਅਮਨ ਕੌਰ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਨਿੰਗ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਮਨ ਕੌਰ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਉਹ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟੀਚਰ
ਮਿਸ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਮਿਸ ਬਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਧਾਰਮਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋਸਟ ਮਿਸ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਮਿਸ ਰਮਾਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਨੇਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਬਲਾ ਟੀਚਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਭਾਈ ਪਰਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁੱਲੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਖੜੇ ਹਨ ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿ